Hej och välkomna till Investor Update. Idag har vi med oss Hamlet BioPharma och ordförande Catharina Svanborg samt vd Jakob Testad. Hamlet släpper idag sin Q4-rapport. Det har varit ett väldigt händelserikt kvartal för er, vet jag. Men berätta gärna lite mer om utvecklingen och kanske lite grann om det framåtblickande. Varsågoda. Tack Mats. Tackar. Jakob och jag är glada för att få ha dig som ordförande för de här dialogerna med investerarna. Det brukar alltid fungera så bra. I will actually change to English because there is an international interest for our presentations. But I hope the discussion after the presentation is going to be in Swedish, so everyone can use the language that they are comfortable with. So Hamlet BioPharma has released an end-of-year report and a quarterly report for the fourth quarter. It's a very special day for us today. We have been in this situation many times, but this report is very special because it marks the moment, the time when we have been able to reach significant goals that we have had an eye on for a long time since we started developing the company, and which are now in our pocket or very near. So the company overview that you also can see from the document that you're downloading from us is that Hamlet BioPharma translates innovation to clinical success. And we develop innovative treatments targeting malignant tumors and antibiotic-resistant infections. We built a robust pipeline in collaboration with Länge Pharma and Lund University, which is crucial for these successes. And we also have built a network that helps us access international networks of specialists and also offer a basis for reaching the market through partnerships and commercialization opportunities. So today, the situation with our clinical assets can be summarized as you see here. And this is a richer image than you are used to seeing. You're used to seeing the bladder cancer in blue, where we are initiating phase 3. We are also adding a new indication, which is cancer in situ, and we can go back and discuss that in more detail if you like. This is a collaboration with a US center. For the infection project, our recurrent urinary tract infection studies and bladder pain studies have ended phase 2, and we are adding a new, more severe infection indication to understand more about antibiotic resistance and about the potency of our treatment for severe infections. But because it's a special day today, maybe we should go back just quickly to where it all started with Hamlet. Once upon a time, we were looking for novel antibiotics in mother's milk. Some of you remember this story. Some of you have even been investors since the very start. We were looking for antibiotics, and we had bacteria and lung cancer cells in the test tube. And adding something from breast milk that turned out to be Hamlet, we saw that the cells died and the bacteria disappeared. So the early chemistry, which took quite a while, show that Hamlet was a complex between a milk protein, alpha-lactalbumin, and fatty acid, oleic acid. And the name Hamlet means human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells. Some years later, we were able to identify alpha-1H, which of course is the investigative new drug. That's what the IND application with the FDA is covering. And it means that we can use alpha-1H safely for different clinical trials, clinical indications under this IND that we have received. The molecule is the N-terminal domain of the protein, milk protein. It reproduces the effects of Hamlet. We have synthetically manufactured it on a large scale. I think you have seen that from our recent press releases and at phase 3 quality, which is very important. Our patents have been extended through various interesting mechanisms, and there is protection, therapeutic effects, first in animal models and more recently in patients with blood cancer.
Many people ask us about the mechanism of action of alpha-1H, and I think I can summarize it here based on actually data that comes from both animals and patients. So these are real mechanisms that we see when we treat tumors in vivo. The molecule is taken up by the tumors very efficiently. That can be a problem for other drugs, but for alpha-1, there is an affinity for the tumor. Tumor cell shedding, which means that the cells detach from the tumor, and in case of bladder cancer, they're peed out by the patient, and the tumor gets smaller and smaller. Apoptosis, like cell death. This is a nice form of cell death that many of the tumor cells undergo when they respond to alpha-1H. And this is why we have so few side effects in treatment studies of this drug. Inhibition of oncogene-driven tumor environment. When you talk to the FDA, there is still an emphasis on clinical endpoint, surgery, the traditional way of evaluating clinical effects. We are adding to that the ability to also see the molecular response of the tumor in great detail, and we are hoping in the future that this will also become a variable that can be used for continued clinical trials. And we have activation of a broad protective immune response, similar to BCG, one of the main current treatments of bladder cancer. So this small peptide with an oleic acid attached to it is a very versatile molecule with a rich effect in the treated patients. Just one image from Arnima in the group who is doing special imaging technologies. This shows you a nucleus of a tumor cell. The blue edge here is the edge of a nucleus. The green is alpha-1, and the pink is alpha-1 oleate. So this is a picture of a nucleus in a tumor cell that has taken up alpha-1H, and that is on its way to die. What we also see in the patients is a very quick response. This is 2 hours. Gene expression data, which means that we look at everything in the tumor that's affected and in the cells that come out of the patient. And even after 2 hours, all the blue dots here and the blue parts of this figure here show that there's inhibition. What used to be the high cancer gene expression, the high metabolism, the high activity of a living, growing tumor can get inhibited, and it can be inhibited by alpha-1 very quickly. You also know from previous presentations that there are effects on the tumor after the end of treatment, which is 6 treatments. We have a number of images like this where we can show before and after, and where we can also measure the tumor. And so treatment in our latest study resulted in a complete or partial response in 82% of the tumors, and with a lower dose, we had 45% responders. I talked about the gene expression effect, the fact that we can suppress the cancer gene expression. That was in cells after 2 hours. This is now in pieces of tumor that were obtained from the patients after the end of treatment, so about 1 month later. And you see the same thing. You see all the blue dots, which means that all of these cancer genes now are not expressed to the same extent. They are inhibited. And in the middle panel, you see that this is cancer neoplasia that has to do with metastasis, for example, invasion, advanced malignant tumors. So all these hallmarks of a tumor are inhibited, significantly inhibited after treatment. And this also includes bladder cancer genes, where in the diagram to the right, you see the blue dots. Blue means inhibited. The red ones are the ones that are still active. And finally, the 4th criterion of effect, which is the immune response. Beautifully shown, urosopes from the patients taken over the treatment period, and where you see all these immune response molecules that potentially have anti-tumor effects. Compare them here, Sharam in the lab, compare them to what is known about BCG treatment. You can see the huge overlap. So alpha-1H is triggering an immune response in the patients that is similar to the drug of choice, BCG. Now, to explaining a little bit more about our ongoing plans and the future plans, where does alpha-1 fit in as a treatment for bladder cancer?
Where we start is a newly diagnosed patients with non-muscle invasive bladder cancer. It's this abbreviation. And so far, nothing is done between the time of diagnosis and the TURBT, which is an abbreviation for surgery. The first surgery is done in the bladder and the tumor is removed. We propose at this time, while the patient is waiting for surgery, is an excellent time to introduce alpha-1H neoadjuvant therapy. It's called neoadjuvant because it's intended to help the surgery, either by making the tumor smaller or making the tumor go away, reducing the need for surgery. The burden of the TURBT for the patient varies, but it's a significant factor in the evaluation of bladder cancer therapy and future ways of treating bladder cancer therapy. After surgery, the main goal is to reduce the risk for recurrences, of course. And the current treatments are mitomycin and BCG. There are also other treatments, but these are two of the main treatments that are used. What we propose is to also use alpha-1H as an adjuvant now, either alone or together with these treatments that are already in place. And the new option that I talked about, where we will collaborate with the US, University of Iowa, is to treat patients with cancer in situ. It's a different type of tumor where the tumor grows in the wall of the bladder. And because it grows in the wall, it's difficult to remove by surgery. And often these patients would have to undergo what's called cystectomy, which means removal of the bladder. We're very interested in seeing if alpha-1, which actually acts on the wall of the bladder and removes tumor cells into the urine, if that will have effects. And this is why we are initiating this study. Alpha-1 also has an interesting pipeline in terms of other types of cancers. And you may remember that we have tested other members of the Hamlet family as well for colon cancer, skin tumors, and brain tumors. So we are always aware of this pipeline that we would like to explore with given more substantial funding to cover all these indications. Now back to the second part, the infection part, the green arrows here, where, as I said, we have completed phase 2 for recurrent urinary tract infection and bladder pain syndrome, and are in the planning stages for more severe infectious trials. Our concept is to treat bacterial infections without antibiotics. It doesn't mean that we are not honoring the enormous importance of antibiotics. And I mean, in most cases, antibiotics are still efficient, but we are all aware of the need for novel alternatives, especially in patients with resistant organisms. So the model here is to the left, that the bacteria create disease. All the red stuff is either kidney infection or bladder infection. Kidney infection is one of the most important causes of sepsis worldwide, and urosepsis is one of the big killers. So these are important infections, not just for the local effects on the patient, but also because they can become much more severe. We have developed 4 treatments that are not acting as antibiotics. They don't directly kill the bacteria, they act on the disease response. These treatments are IRF7 siRNA. IRF7 is a transcription factor that regulates the disease response. You have to quiet it down, otherwise it will drive severe disease. And we have been able to do that in our animal models. NLPD is a protein from nice bacteria that the bacteria use to shut off the immune response in the host so they can just sit there and feed themselves and feel good. That protein we have developed, Ines Ambit in the group especially, into a recombinant protein that can be used therapeutically. And this is one of the press releases that we've had in the last quarter, a publication in the Journal of Infectious Disease. LOND is a new molecule that is able to suppress one of the biggest oncogenes, one of the most well-established oncogenes, which is called MYC. And oncogene means it's related to cancer, but we've shown that it's also a driver of severe infections. And if we treat the animals with recombinant LON,
they are protected. So this is the third. And the fourth is the one that you already know, IL-1RA, the IL-1 receptor antagonist anakinra, that has proven efficacious already in clinical trials. So the treatment effects are inhibition of excessive innate immune responses, inhibition of inflammation and disease, and accelerated bacteria clearance. So despite the fact that they don't act as antibiotics, they can enable the patient, the immune system of the patient, to go back and get rid of the bacteria, which I think is fantastic. And on the right, you see a graph showing that treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains is actually working. The red line is animals treated without anything. You see the bacteria counts. The black line is antibiotics, because these bacteria don't respond to the antibiotics used. And the green line is treatment with 3 of our drug candidates that actually are able to both clear the disease and infection. We're very excited about this part of the company's work. Just a brief comment on the clinical phase 2 data, where we compared the treatment with IL-1RA to antibiotics. Some of you have seen this before, but the outcome of a 2-on phase 2 study showed reduced symptoms, recurrence rate, increased quality of life, and inhibition of immune activation for both antibiotics and our drug to the same extent, which is a first-in-class success story, actually, in infectious disease. And of course, advantages of immunotherapy is that you can provide alternatives, you can reduce the selective pressure on resistance, and the effects on the normal flora and other side effects in the treated individual. Just a short comment on tuberculosis, which is a project driven by Professor Godali in collaboration with Hamlet BioPharma. There is very interesting data showing that the peptide used by Professor Godali is actually breaking down the bacteria. You can see the breakdown of the mycobacteria here compared to control. And we have also signed a collaboration agreement with a biotech company in Korea, Immunoforge, to develop novel delivery technology for use in patients with tuberculosis. Treatment of chronic pain, an unexpected effect of the cystitis work, where we have also completed a clinical study showing proof of concept that the patients get better, their pain is reduced, and they're also maintained on this treatment for long periods of time, which means that they can go back to work, they can sleep, all of these advantages. This is a huge untapped market. I'll show you this very quickly, just robust pipeline, 180 patents or patent families. We're getting new patent candidates approved quickly, and the British firm helping us with this are excellent. So these are the citations that we have in the end of year report from Jakob and me. Yeah, right? yeah, Yeah. exactly. So should we read one each? Yeah, yeah. We have reached major goals in the fields of cancer therapy and novel anti-infectives, 2 of the major causes of disease. Our future goal is to make the new therapies available to patients through suitable commercial partnerships. Reaching phase 3 studies, which is important, has been a long-term goal, and we have a strong pipeline of drug candidates in our portfolio to continue the translation of innovation into the clinic. Yes, and we have maintained strong momentum across both therapeutic areas with important advances. These achievements reflect the dedication of our teams that you can probably hear in the background here, and provide a solid foundation for continued progress in the coming period. Thank you. And the team who are here, they're not visible today due to the technology, but without this discovery platform and our extended network of experts, all these advances would not be possible. So we would like to thank everybody and all of you investors who are committed to supporting the company. I hope you're happy with us after this report. Thank you. Thank you.
Ja, tack för den genomgången. Väldigt intressant och en väldigt bra uppdatering av vad som händer och vad ni står i dagsläget. Som vanligt så har vi fått in en del frågor innan sändningen här och även fått in en fråga i chatten. De flesta frågor handlar ju naturligtvis om fas 3-studien, finansieringen och det tidigare aviserade partneravtalet. Om vi börjar lite grann med partneravtalet här, kan du berätta lite mer om hur dialogen går där med den här tyska aktören och utveckla om du kan någonting om tidsplan, vilken typ av avtal ni diskuterar kring? Gärna. Det är en väldigt positiv dialog. Vi har en väldigt kompetent motpart med erfarenhet av blåscancer och en organisation som är uppbyggd delvis för läkemedelsutveckling. Det vi ser är att den kompetensen som finns hos den parten vi pratar med när det gäller blåscancer kompletterar den som vi har. Vi har ju väldigt avancerad molekylär expertis, det är vi som har de kliniska nätverken och vi har ju kommit nu ända till fas 3 alldeles själva. Senast med EMA-approval. Så att det är ju inte så att våra aktiviteter ska sluta och överlämnas i händerna på någon annan, utan det gäller att etablera ett samarbete och naturligtvis få hjälp när det gäller framförallt försäljningsorganisationer och marknadsintroduktion. Går det att säga någonting om tidsplan för när något sånt här skulle kunna vara i land så att säga? Jag får säga, det finns, jag har inte gjort den här typen av deal och inte Jakob heller. Vi tycker det går väldigt bra. Det är konstruktivt och vänligt. Så det har ändå varit en relativt snabb process tycker vi, där man lär känna varandra och det är länge sedan due diligencen var avslutad. Så att det går inte att ge några tider men det är positivt. Okay. Ja, men vi tackar för det i alla fall. Jag tänkte hoppa vidare lite grann här och prata om kapitalet. Ni hade ju en teckningsoption här som ni fick in en hel del kapital via. Hur långt kan det här ta er och räcker det till att ni själva ska kunna påbörja en fas 3 eller hur ser ni på det? Ja, men vi kan se att vi har en burn rate nu som är på ungefär 3,5 miljoner som vi har kommunicerat tidigare, som man kan läsa i vår Q4 också. Och det gör att de här pengarna som vi har fått in nu, 25,7 miljoner kronor i den senaste optionsinlösen som vi gjorde här i augusti, eller juli-augusti, nyss, juli-augusti. Det tar oss in i 2027 är vår bedömning. Och sen får man väl säga att vi känner ju att det är väldigt mycket som händer nu. Ja. Så det är svårt att säga någonting så bara att så här ska vi lösa det. Vi måste se vad alla de här diskussionerna utmynnar i. Ja, precis. Ja. Det är också så att många har ju det här med fas 3 och man skulle vara ett stort läkemedelsbolag och betala 1 miljon per patient och säng till Mayo-kliniken eller något sånt. Då har man ju en kostnadsbild med fas 3 som är enormt hög. Det är inte så att vi inte respekterar hur man ska göra en fas 3. Det är ju tvärtom så att vi har mycket klinisk kompetens och vi har världsledande personer som gör de här studierna. Men vi har inte den kostnadsbilden. Och det innebär att jag menar, det är klart att vi gärna hade haft en 100 gånger högre finansieringsgrad. Men det innebär inte att vi inte kan göra fas 3-studierna i den takten som vår burn rate tillåter så att säga. Det kanske var rörigt det jag sa nu. Ska jag säga om det igen eller? Nej, jag tycker det funkar ganska bra för mig i alla fall. Ja, så jag hoppas att det går fram där ute också. Om vi tittar lite på den här kommande studien då. Undrar jag, hur ser rekryteringsplanen ut? Hur många patienter ska den innehålla? Och
Hur mycket kapital bedömer ni att det kommer krävas för att ta det här hela vägen till ett marknadsgodkännande? Man kan säga att hastigheten på studien och rekryteringen beror ju också delvis på finansieringen. Så att vi har alltså en plan som inkluderar initialt 1 till 2 centra. Och om vi får in en partner med större muskler så kan vi naturligtvis ta med mycket flera centra samtidigt. Antalet patienter är inte särskilt stort i den här studien och det finns också möjlighet till vissa inte formella interimsanalyser, men delar av studien kan man så att säga se resultaten av på ett kontrollerat sätt. Och det gör att vi kan få ett hum om hur det går inom ganska rimlig tid. Tanken är väl att om resultaten blir väldigt positiva så är det värt att investera i en stor multicenterstruktur. Om resultaten inte är så behöver man inte ta den investeringen. Det låter som ett rimligt resonemang tycker jag. Jag hoppar vidare här också då, och det här har ni berört lite grann. Det här handlar om eventuella villkor. Hur vill ni att en deal med en partner ska se ut? Finns det något scenario som ni föredrar? Vi har, som vi alltid gör, vi tillfrågar experter. Vare sig det gäller produktion eller klinik eller patent. Så att vi har samarbeten med experter som gör professionella värderingar. Vi har gjort professionella marknadsundersökningar enligt alla konstens regler. Så att vi har på fötterna när det gäller vad projekten är värda och hur term sheets ska se ut och också respons då från marknaden i samband med de här marknadsundersökningarna. Och då innebär det att vi behöver inte gissa själva utan vi förlitar oss på proffs. Ja, det är bra. Jag har fått in lite frågor här i chatten och en fråga är här om det finns några fördelar med att ha gjort ett avtal innan man börjar rekrytera till studien, eller spelar det ingen roll, eller hur ser upplägget ut, hur resonerar ni? Man kan väl säga att det är förvånande kanske för en partner att se hur långt vi har kommit på egen hand så att säga. Och vi har ingen avsikt att fördröja eller vänta in någon typ av deal innan vi driver studien vidare. Däremot så är den här bilden jag visade på olika stadier i blåscancerbehandling skulle det fantastiskt att få partnersupport för vissa delar av den kliniska studien, både när det gäller antalet centra i fas 3 och också om vi nu gör en kombinationsbehandling som jag antydde med gängse behandling då för att minska recidivrisken efter kirurgi. Det hade ju varit härligt att få finansiering till den. Spännande. Ytterligare en fråga här om har ni andra alternativ på bordet när det gäller finansiering förutom den tyska partnern? Och samtidigt då kan man ju ställa frågan, har ni dialog med andra aktörer? Ja, vi har ju inte kommunicerat någonting när det gäller konkreta alternativ, men vi har kommunicerat att vi har kontakt med andra aktörer. Och där ingår ju naturligtvis ett allmänt intresse för vad som är en bra finansieringspolitik på lite längre sikt för ett sånt här bolag och den typen av dialoger som vi försöker ha så mycket av som möjligt för att själva förstå potentialen och hur vi ska driva det bolaget vidare. Tack. Ska vi se här. Jag tänkte avsluta lite grann. Tiden springer iväg faktiskt. Och jag tittar runt i lite olika forum kring Hamlet och tonläget är ju naturligtvis att man tycker att ni är väldigt, väldigt undervärderade. Finns det någonting som du tror marknaden missar här eller underskattar i Hamlet? Och finns det någonting som du skulle vilja lyfta fram speciellt?
Jakob, du kanske också vill säga någonting? Ja, alltså jag tror att mycket kommer igen på att folk inte känner till oss kanske. Att det är så enkelt. Att de inte har en begrepp om vad vi har för någonting. Ja. För det här måste ju vara ganska unikt med den progress vi har. Ja. Och att vi har flera preparat också. Ja. Så måste ju vara en låg risk jämfört med många andra bolag som bara har en indikation de satsar på. Precis. Och också, vi ser det att vi har fått mycket internationell uppmärksamhet i de här kontakterna med Big Pharma och andra organisationer för eventuell partnering, så har man ju tagit sig tid och tittat på Hamlet, och man följer oss. Så jag tror att det också finns en diskrepans mellan, vad ska jag säga, en lokal finansmarknad och vad som sker internationellt med den här typen av projekt. Så vi bara hoppas att vi hamnar på rätt ställe. Ja, det får vi hoppas. Tack igen till alla investerare som har hjälpt oss. Det är jätteviktigt. Ja, det är klart det är. Men med detta så skulle jag vilja säga tack till er som har tittat, och tack till dig Catharina och Jakob för en jättebra genomgång. Tack så mycket. Tack själv Mats. Tack. För hjälpen. Hej då.